Okay, I shared my screen now. Check. It's still loading. Yeah, it's visible now. Yes. Okay. Okay. What about your education background? You mean mine, sir? Vikram? Yeah, yeah, Vikram. One by one. So my education background is become computers actually. Okay, BCom computers. You are from which state? From Hyderabad. You're from Hyderabad. Okay, that's fine. Yeah. Okay, how many? Do you have any experience? Yeah. Currently, I'm working with Cognizant with for US healthcare process actually. So it's KPO semi voice. So it's Mm-hmm. been Semi almost what's 4 years with Cognizant. Previously, I worked for 1 year with AGS. So in total, I have 5 years of experience in this particular industry. total 5 years of experience, sir. Okay, Yeah. that's Yeah. good. That's good. And what about the one more Vikram? Huh? Yes, sir. Vikram. Okay. Gauni, Ashok, can you hear me, Ashok? Yeah, sir. Yeah. May I audible to you, sir? Yes, 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 yes. What about Yes, sir. yourself? Actually, I'm Ashok, sir. I'm from Andhra. Actually, Okay. I'm in Bangalore now. So I have the 3 years of experience in a chartered accountant firm. So recently I came out on that firm. Then I have to learn SAP. So Mm-hmm. that's why Okay. I started to searching so many institute in Bangalore and also through online also. Mm-hmm. Okay, okay, okay. Then Then I both are got from, so. yes, yes, both are from Andhra only. Okay, then, okay, correct. Huh? Mm-hmm. Yes, Yes. yes. One more, Murli also joined here. Murli, can you hear me, Murli? Yes, sir. Okay, what about your education and what about your experience? MBS, sir. MBA completed. No, What sir. about And the MBA, present MBS, sir. MBA చేస్తున్నారు? ఓకే. అంటే ఓకే. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ చేస్తున్నావు. కరెక్టా? Yes, sir. ఓకే. ఓకే. షూర్, షూర్, షూర్. నో ప్రాబ్లమ్. అండ్ okay, we'll just wait for Anil. Anil, yesterday you joined, I think, correct? No. Anil, Yes, sir. yesterday you joined. Okay, that's fine. No? Then Vikram. Okay, let me start the session. Okay, let me start the session. Now, see, okay, what exactly just yesterday points I have to give. Okay, yesterday just I started demo. The same this class also it is demo only. The demo. Okay. What exactly the meaning of database before going to the ERP? Now I am giving some more extra point here. What is ERP? Anybody? Vikram, Ashok, Anil. Enterprises resource planning. Okay. Why will use? Maintain financial data of all business transactions. Okay. Enterprise resources planning. Maintaining all financial related transactions under one political platform. Correct? Huh? But not only financial transactions, meaning this, okay, this is a ERP, it is a software. Not only the financial, any more, any application. Like if you are working with finance, we will maintain the financial related data. If you are working in material related data, purchasing, material management data, if you are working in production, production data, if you are working in employees, HR data, if you are working in like warehouse management data, if you are working in quality, quality management data, any type of application related data you can maintain. Any data, okay, any data that we will call okay, ERP. Then now what is the final aim of ERP? To maintain the data. Which type of data? Which type of data? Any type of data to maintain data. And as well as to integrate the data. As well as to integrate. By using this software, we can integrate the data. Okay, we can integrate the data. Now, under that ERP, SAP is the one particular software. Oracle is one software. The PeopleSoft is one software. The Ramco is one software. Okay, Navision is one software. Like that, there are so many products we have in market. Even some cloud also we have.
cloud products, cloud ERP, SAP, SF, Ariba, Workday, like that. There are some cloud ERP products also we have. We are not going to learn this cloud. We are going to learn with the SAP physical ERP product. But there are so many products we have. There are so many products we have. Now, why SAP means if you come means if you check like this all the softwares, okay, how much market is there? Okay, more than that, SAP market is there. Means if you observe now this particular product, only for SAP itself more than 50%. If you combine all this one, okay, how much sales is for only for SAP? That much sales. Okay, sales is there worldwide. Okay, worldwide. So that okay, this is a okay, SAP is a one ERP product. It is a German product. Okay, SAP is a ERP product. ERP product. See now I'm calling product. What is exactly the meaning of product? Anybody? I'm calling here product. What exactly the meaning of product? Ashok, Gautam, Morlin, Vikram. What is meaning of product? Meaning once if you install this particular product, okay, predefined applications will come automatically. Predefined applications will come automatically. Predefined database tables will come automatically. Predefined database tables. There no need to create newly database tables. Okay, database table. Just if you install this software, this all predefined, okay, more than 200, more than 200 GB software, it is okay, more than 200 GB. Means automatically this all 200 GB applications will be appeared in the database and tables also will. You know, if you have this many predefined applications and this many predefined database tables, then automatically that application will be very easy to work. Like if you create like this much GB software, okay, we will require so much time to implement. But SAP is already implemented everything. Just as per the client requirement, we'll change we'll create our data. We'll create our data. That create data we will call configuration. As a functional consultant, you are going to do that particular settings, that those settings we can call configuration. Meaning, in SAP you have two roles. One is technical, one is technical consultant, another one is functional consultant. Means whatever the course you are going to learn, that course is purely functional. Purely functional means you are not writing any code. Functional means no coding. Okay, no need to write any coding. Technical is nothing but a coding. Technical is nothing but a coding, like ABAP, okay, some SQL, this type of coding will write in okay technical. Meaning here, what exactly the meaning of configuration means? Configuration means if client is asking, okay, if client is asking, Tata Group is the company. On the Tata Group, we have the Tata Motors is one company code, TCS is one company code, Tata Power is one company code. This creation of this company code, creation of this company code, creation of this company code in ERP, that I can call configuration. You no need to write to create this particular type of data. Okay, purely okay, no coding, just by using steps, path. Just we can use here using menu path, using menu path, we will configure the system. Okay, we'll configure the system. Now, under this particular functional consultant, now you are going to learn without coding, you are going to learn with the S4 HANA, okay, S4 HANA, FICO, okay, FICO with the Fieri. It is a course name. Your course name, this is. Okay, it's not like only Fieri. No, sorry, it's not only FICO, finance and controlling. That name itself changed. Before, the old version they used to call that version name is finance and controlling. Now this is outdated. Now if you put in your resume, you won't get calls, you won't be selected. Okay, why means that is outdated.
already most of the clients, they are not using this particular ECC. That is now the latest server name itself called SAP HANA, SAP S4 HANA with Fiori. So what is SAP? What is S4 HANA? All the points I'm going to give you now. Here SAP, it is a German software. It is a German software. They developed in 1972 year by 5 IBM ex-employees. 5 IBM ex-employees they developed. Why they developed means because in Germany, the world best manufacturing sectors are in Germany only. World best manufacturing in 1972. If you say from 1972 to 2025, if you count it, okay, almost 53 years over. 53 years. Now SAP is still in top in the industry. SAP product is still in top in industry. And most of the clients, okay, more than 4 lakh customers are there for right now. So more than 4 lakh customers are for that particular SAP. And most of the manufacturing sectors, construction sectors, on any type of industry, I'm talking about any type of industry, SAP can be, SAP, it will work. Any type of industry, construction industry, hospital industry, like aerospace industry, any type of industry, SAP is suitable. Oil and gas sector companies, any type of. Now, the last 53 years, SAP is in top and more, their profits also each and every year it's rising. Okay, maybe because of Corona, maybe 1 or 2 years it may be less, but after Corona onwards, SAP S4 HANA is going to rise. Most of the companies they are implementing. Still 80% of the companies, still 80% of the companies still with the old version only, ECC version. Now, these 80% of the companies should migrate to the HANA database, HANA data. That's why huge openings is coming. Okay, not only now, in future also huge openings for the S4 HANA. Okay, why? Because all the existing softwares, all the existing SAP products they are working on ECC model. Okay, ECC means old name, old version. But now they are migrating to the from this server to they are migrating to the S4 HANA server. That's what most of the openings, even you can check in LinkedIn or Naukri or Monster, any like job portals, SAP HANA migration is happening. Migration. But whenever you do this migration and nobody is there in S4 HANA, all are working in these old versions. Now even 5 plus or 6 plus years of experience candidates also they are migrating, they are learning with the S4 HANA. What is the difference means core subject is same, but some okay added okay subject like added they added some configuration, new configuration settings they added, like they removed okay customers vendors here, they created a, we can call business partner concept is implemented. Okay, business partner concept is implemented. Okay, okay business partners. Okay, cool. Okay, now. In 1972, they developed this product. At that time, that version will be different. Same like in mobile, Android 1, Android 2, Android 3. How many versions we have? Right now, it is 15 is running, I think, Android. The same way, here versions are there. The same versions. In SAP, there are different types of versions we have. But latest version name we are calling S4 HANA version. Okay, S4 HANA version. Okay, this is about the just SAP related. What exactly the SAP means? Systems. SAP means acronym. Systems, applications, products in data processing. Okay, in data processing. This is the acronym. This is the acronym for SAP. Under that SAP, okay, which SAP they divided here technical and functional. Now, whatever the course you are learning, that course is purely functional, no coding, I told you. No coding. Under that, we have more than, more than 35 modules, we have functional modules. We have 10 modules is the technical, more than 10 modules technical. Technical, we are not going to learn. Okay, just under functional, one, okay, only one module name called
finance and controlling. Okay, here we have the two types of servers. One is the ECC server, another one is S4HANA server. Okay, ECC and S4HANA server. ECC, they are going to stop their support itself by 2027. S4HANA, they started in 2015, but that's still, okay, because of Corona and all these things, implementations, they started more companies are started migrating from 2021 onwards. Now from 2021 to, if you see, like only 4 years. Okay, 4 years. Okay, minimum okay project time will be the 1 year to 2 years to 3 years. Okay, minimum implementation time. That's what most of the companies are migrating to the S4 HANA and more openings in S4 HANA. Under S4 HANA, we are not learning with ECC Finance. That name called S4 HANA Finance. Okay, S4 HANA Finance. That they what are the course? Under S4 HANA Finance, they implemented with a new technology name called with the Fairy apps. With the Fairy. Awesome. This course you are learning, your course name is means don't tell okay I have done FICO means like I am working FICO. If you tell FICO, that is they will consider only old version. You have to tell to the interviewer pakka with 100% with the okay in the resume also you have to specify, you have to clearly specify in your role name S4 HANA finance and controlling with the Fairy apps you have to specify. Then only you will get the calls. Otherwise, nobody will consider your profile. Okay, nobody, wherever it is. Okay, wherever you can apply, that nobody will consider. Without this particular app, without this particular S4HANA, nobody will consider your profile. Even if you are 100% subject, okay, first you have to shortlist in the resume. Okay, this keyword should be there. If this keyword is not there in your resume, if these particular points are not in your resume, okay, first recruiters only they won't select it. Okay, they won't select. That's why we are going to learn with the latest technology name called S4 HANA with the finance with the Fairy app. What is exactly the difference between the old version and the new version means in ECC, in S4 HANA, differences are there. Okay, differences are there. Okay, main subject differences later we will discuss, but first outline differences we will discuss now. In ECC, we used to work only GUI. Okay, GUI means graphical user interface. Okay, graphical user interface only we will work. Okay, GUI face interface. Okay, interface. GUI means just a general screen. Okay, like example, this is the one screen. Okay, one screen. SAP logon. Okay, SAP logon. Okay, here once if I enter here, okay, see now. Only this particular GUI means here SAP finance application if you want financial controlling. If you want to okay post some GL account. Okay, SAP has given the path. Okay, path. M-02, it is a path. I can use the one code. Okay, one code. But the same code, I can access through command bar. I can access through command bar. Okay, I can access. This is the only one particular screen we used to work in old version. But SAP is developed that is with the okay with the latest technology in S4 HANA with Fairy. They developed with the normal GUI. It is their same GUI it will work plus Fairy app. Okay, Fairy apps also they developed. Okay, both are there. Okay, both are. What is the GUI means? It's the same like GUI only. Same like GUI. Okay, it's the same like old version only. They used. Okay, let me show that one also. For that, we have to log in remote desktop. Through using remote desktop only, we have to go to the server. Okay, normal desktop server, it won't work. Okay, this is everything is installed in remote desktop connections. Okay. Here, once if I click here, SAP logon. See now, this is same like GUI, graphical user interface only. Here, okay, once if I enter here, now same application is working here also. Same application, see now. The T code if I enter, the T code will work here. Okay, T code. This is same as normal old version. But coming to this particular one, SAP is created one more link. Okay, this is we can call Fairy app. This is it will work through Internet Explorer.
Okay, or Google Chrome or any advanced particular Internet Explorers, it will work. Okay, here the same application you have to log in through portal. The portal means web link. I already open. I'm just click here log on. This is the link. Okay, this is a link. See now, this is a link. This is a okay Fieri app link. This app link, the same application, I can use it here by using my username and password. Okay, by using username and password. Okay, click on log on. Okay, once if I click log on, the same type of this one now. Okay, here app wise it will show app applications. Okay, apps. One app, one code. Okay, one app, one code. Let's still running. Okay, still running. So now one new screen will be opened. One new screen will be opened here. Okay, so now this is one app. This is one app still running. This is one app. 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 There are so many apps they developed. First, you have to know which application you are working. That you have to know. Okay, to enter that one here. Okay, home page apps. Click here. This business partner application maintain business partner. It is a one app here. Okay, this app. This app and this app both are equal. So, but this app will work only in GUI. This app it will work in a web browser. Anywhere you can open. Even mobile also can open. Even tablet also can open. Laptop, desktop. But this application you have to enter compulsory through laptop only. Now, if I enter business partner data, click on business partner. Click on business partner. Maintain business partner. Click on maintain business partner. Then you can see the application. It is opened here. One more web link is opened. Okay, one web link. So now it's a HTML page actually. SAP GUI for HTML page. It will show clearly maintain business partner. This is developed by ABAPer. Okay, this is developed by same application, same find option here also there. Same supplier number here also there. Now if I check that my supplier data, if I check my supplier data, okay, like with my company code, okay, TA P2, TAP1, TAP1, TAP2. TAP1, if I check here, okay, some customers are there or vendors are there. Now, if I check here, I can open this vendor number in this particular Fieri link. Okay, Fieri link. See now, partner testing, that name itself, partner testing. Now, if I click here, it will show in the web link. It will show in the web link. Okay, the same app data, I can view, I can change it by using this particular GUI also. Okay, GUI means two types of interfaces they developed. Two types of interfaces they developed. So now this is the new screen. Partner testing it is open. Now if I change here, this is a Gangadhar. Okay, vendor. If I change here, if it is going to change in database, this database immediately it will allow to change in a database. Okay, here user can use this data. It is saved already. Okay, now if I observe this particular same number in the cloud or web link, okay, web link, it is showing here some backend. Now I'll go to the home page. Same customer, if I check, same vendor, I will check it, business partner. I will enter the same number, start button. See the difference here? I updated here. Before it was partner was there. Now you can, I updated in the screen. It is automatically updated in a cloud-based okay, link also. Okay, cloud-based link. Cloud. Okay, this type of cloud-based application I am calling here. This is not cloud. This is the type of web link. This web link I am calling here. Okay, Fieri app. Okay, Fieri app. You are going to learn this particular type of business partner and as well as customers and as well as vendors and their testings. Everything I am going to teach you in this particular Fieri app itself. I'll show it clearly. Okay, along with S4HANA, we are going to learn with the Fieri app. What is the Fieri app means? This is just only screen, GUI screen. Here we can use only T codes. T codes are nothing but a transaction codes. Okay, transaction codes we can use it. But here we can use here web link. So this web link. Okay, web link. Here
The most of the users, they used to work on desktops, okay, desktop or laptops, okay, or laptops. But here SAP is in S4 HANA. You can use anywhere through mobiles you can access, through tab you can access, through laptop you can access, through desktop you can access. That is the advantage of this particular Fairy app. Okay, this is a programming, but you are not going to learn the programming. Our work is only for okay, how we are going to test it, how we are going to maintain, okay, data maintenance and testing, and how we are going to deliver to the end user. These three types of roles we are going to understand in Fairy. Now, in this course, totally in this course, I am going to explain three types of roles. I am going to explain for our students. Okay, three types of roles, business roles. Like after completion of this course, you can apply for your positions. Okay, as a S4 HANA, okay, FICO consultant with Fieri, FICO consultant with the Fieri app. Okay, that is one development role. We can call functional consultant. Functional first. This is one. And same with the testing. S4 HANA FICO with the testing. Okay, testing is nothing but a quality. Okay, quality related. How we are going to testing that also. And as well as S4 HANA FICO with the Fieri with the end user activities. Okay, end user. Now, end user. Nothing but end user, nothing but just a data entry operator only, but we need a specific skills, SAP skills we require. That SAP skills we are going to learn in this. Total by the end of this course, either you can apply for the who are already working in SAP end user jobs, they can update their data with all types of model with the okay general ledgers, account payable, account receivable, assets, okay house banking, okay advanced payments, then controlling related all these concepts they can update it in their profile who already working in end user related. But even you can apply even if you are working in end user, it is very easy to migrate to the development. Only thing is practice. The day to day I will create the application, day to day I will show the testing, and day to day I will show the what is the use of end users. The end users. These all three types of by the end of the course, you are going to learn all these three types of activities. Okay, and how you are going to apply that, I will give you profiles also. I will create it. I will share the profile details. Which topic you have to specify in your resume, which topic you have to highlight in your resume. Those all points I will provide to you. Those all points. The only thing is the day to day, you have to practice. What exactly I'm going to teach you, this all the concepts, those concepts you have to practice daily. You have to practice daily. Okay. And coming to this one from basic, like even if you don't know how to log in, from login to controlling concepts. Okay, login, how to okay, even not login, even if you don't have any idea about database also. From database, what is database? What is DB table? What exactly product? What is ERP product? What are the SAP related product? What are the models? Like basic related topic too. Okay, we are going to teach. Okay, we are going to learn with the controlling related concepts. Everything I will use scenario wise. Day to day. I'll give how to log in. What shortcut keys. Okay, after login, if you want, you are going to use shortcut key F1. If you use F1, okay, if you use F1, one particular option. Like example, this is a server. Now in this server, if I press here F1, system will show one particular okay notes. Okay, okay notes. What exactly the F1? What is the use of F1? Okay, say name of the organization. Meaning these are notes. Okay, if I want to find out this name, technical name, if I click here technical information, okay, these type of small, okay, points in the basic session only, in the basic like third class and fourth class only, I will discuss third, fourth class only. And day to day, 99% of the times we will be discussing with the practical oriented only. Only first 3 to 4 classes will be theoretical, and fourth session onwards, once if I start this login related information, once if I start logging, what exactly the IP, then how to log in, what is the meaning of client, this all, okay, this all I will teach you in this particular course. Okay, this particular. Okay, let me log into another server. This is our server. Okay, this all I will teach you from the user. Okay, and user detail and password details, sir will share to you. Okay, every user, every
student will get separate user detail that sir will provide it. Okay. Every user, they have to practice, they have to execute day-to-day sessions, then only they will get the subject. Okay, then only. Okay, because if you won't execute it, then if you are expecting the subject, okay, then it's very difficult to crack the interviews. Okay, crack the interview. And which I am going to provide, interview questions, FI interview questions separately, okay, for the students, which already maintained all this one. Okay, basically. One second. FI interview questions. Okay, this particular FI entry questions already for the mock entry purpose and questions and answers separately, separate answers also there. Okay, these all entry questions from basic, like what is exactly SAP, what is flow, FI flow, what are the concepts you are good in FICO, like a client-based small questions, small questions. From small questions to what is fiscal year, what is field status variant, what are the field status variant, what is cold. Okay, these type of already I maintain this type of mock entry related questions. These are all. Okay, I'm going to conduct of this particular course. I'm going to conduct by using these questions I'm sharing, and as well as around answered questions also there, answered questions with answers. That also I'll share you. Okay, but these questions mainly you have to prepare yourself. Okay, those particular questions with answers. After completion of this one, once if you share these questions with answers, then I will conduct the separate one mock interview. Based on that mock interview, okay, what exactly your status? Then you will, okay, if you crack it more than 50% or 60%, then it is easy to crack in any interview. Okay, in any interview. Okay, this all, okay, I will do one particular type of mock entry, one or two. It depends upon the student availability and student, if it is interested, even I will take it two also. But as per the our institute, okay, we are conducting one mock interview minimum. Then if all students are okay, then even I will conduct the, okay, this is only mock interviews will be conducted only weekends, okay, weekends like Saturday, Sunday. Okay, minimum 30 to 45 minutes or maximum 1 hour. So 1 hour. Each and every point will be covered under that mock interview. Minimum 60 to 50 to 60 questions I will ask all this type of. It may be a practical, it may be it may be a theoretical questions. So practical questions also I will ask like how to create the tolerance group. What is a transaction code? This type of technique, practical related orient means I'll ask here this technical group, tolerance group. Means everybody can explain what is the tolerance group. So tolerance. But here, how to create the tolerance group? Okay, practical related orient also. Like that, means not only these particular questions, maybe it may be different types of questions also I'll ask. In classroom, whatever practical oriented I'll teach you. Those type of all, you have to prepare yourself. Like example, I'm creating here F-0 to one particular code. If we create here F-02, like one code, okay, one code. Okay, here everyone can explain what is F-02 means. They will explain clearly GL account posting. But it's not like only GL account posting. There is a post with reference is there, hold document is there, park document is there. There are so many concepts under that. Around 10 to 12 scenarios. Okay, what is credit entry? What is debit entry? What is posting key? What is these all types of questions? Okay, I will ask practical oriented, meaning how to post the old document. I'll ask scenario. Okay, that scenario, it is not there in questions. That scenario name is not there in questions here, like whatever that I specified. Then how to do it? That is practical oriented. I will teach you. This question means how to post. That is just a specified only name. Okay, variant. After that, maybe F-0 to somewhere here it is there. Okay, some here. How to hold the document? Whole document is a question is there. Question is old document, but what about the technical related? These type of all, okay, I'm going to give you, okay, with the practical oriented questions. Then by the end of the course, everybody will be ready with the interview. Only, okay, I need here output from your side. Okay, output from me. Okay, all the topics will be covered day-to-day sessions. Okay, minimum 1 hour and weekends. I will give practical related scenarios to practice. Okay, more. Like if I explain one particular scenario, like example, 10 examples if I create it, okay, some GL accounts, 10 GL accounts we can create it. Okay, what about the so many GL accounts? Each and every GL accounts, I cannot create in classroom. Okay, why?
Because if I create one GL account or 10 GL account or 100 GL account, final output is same. But for practical purpose, I'll create billing account. For practical purpose, HDFC Bank, SBI Bank, petty cash, cash and account, like terms loans, creditors, debitors, share capital, like this type of accounts, 10 to 12 accounts if I create in classroom, the remaining all accounts I will give you like this type of sheet I'll give you by the end of the next weekend. First weekend we won't give. Second weekend I will give this type of scenario. Then if you practice, then you will get the real time scenarios. See, real time. This type of all I'm going to provide weekend related examples. Okay, examples. These all I'm going to provide in this course. Yeah. Ask me one by one. Anil? Any doubt, Anil? Gautam? Any doubt? Murali? Purnachandra? One by one. Murali? Murali? Can you hear me, Murali? Sir. Yeah, yeah. Any doubt, No, Murali? no, sir. Okay. Purnachandra? Hello. Yeah, yeah. Purnachandra. Do you provide the course, all the details, Yes, 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 mail yes, or yes. Okay, online? okay. Okay, you just ask after this class, their HR Okay. team is there separately. Okay, they will provide to you. Okay, then same. Okay, Okay. same. Next, Gautam, Telugu or English? Kannada. Which language? Gautam? Okay. Is in Gautam, can you hear me, Gautam? Next. Vamsi? Vamsi? Hello. Yeah, Gautam, can you hear me? Sir, I have one doubt regarding timings. Time. Time is 10 o'clock. That is Okay. 10 to 11. Okay. Yeah, yeah. If we are Okay. also going. Vikram? Sorry, I have don't actually. సో ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ నాది బీకామ్ కంప్యూటర్స్ 2018లో అయిపోయింది. 18. Okay. సో ఇట్స్ బీన్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో నాకు అకౌంట్స్ అలా పర్టికులర్గా ఏం గుర్తు కూడా లేదు. ఇట్స్ బీన్ ఇంకోటి నా పర్టికులర్ డొమైన్ వచ్చేసి కంప్లీట్లీ ఇర్రిలవెంట్. నేను వచ్చేసి అవును. హెల్త్ కేర్ ఇప్పుడు మీరు అంటే ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తున్నారు కదా! హెల్త్ కేర్‌లో చేస్తున్నావు అని చెప్పినారు. కరెక్టా? ఇప్పుడు చెప్పేది సో విను. 5 ఇప్పుడు ఇయర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు మనం ఫికో అంటే అకౌంట్స్‌కి సంబంధించిన దాంట్లో డొమైన్‌లో వెళ్తున్నాము. నాకు కరెక్ట్. అకౌంట్స్ కరెక్ట్. రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్‌లో కనీసం గుర్తు కూడా లేదు. బికాజ్ ఇట్స్ బీన్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 5 ఇయర్స్. ఓకే. ఓకే వంశీ. చూడండి. వీళ్ళు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరు ఎఫ్ఐలో వర్క్ చేయలేదు. ఓకే. దాదాపు ఓకే. ఒక సీఏ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు ఎవరో మరి ఓకే. వంశీనో ఒకరు మాత్రమే ఓకే. ఉన్నారు సీఏ స్టూడెంట్. ఓకే. వాళ్ళకి మాత్రమే అకౌంట్స్ అంటే బాగుంటుంది. ఇంకా మిగతా స్టూడెంట్స్ ఓకే. అంతా కొత్తోళ్ళే. అంటే దాదాపు ఓకే. వేరే డొమైన్ నుంచి చేసుకున్నోళ్ళే. మీకు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఉండొచ్చు. బట్ ప్రతి అవును. ఒక్కరికి అసలు జీఎల్ అకౌంట్ అంటే ఏంది, కొత్త జేఏ వాళ్ళకు, తర్వాత వాళ్ళ పోస్టింగ్ అంటే ఏంది, అన్నీ ఎస్ఏపీలో అన్నీ కొత్తవే. ఓకే. కొత్తవే. ఓకే. ఆ ప్రతి కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పేటప్పుడు ఏది బ్యాలెన్స్ షీట్, ఏది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, ఎట్లా క్రెడిట్ అంటే ఏంది, డెబిట్ అంటే ఏంది, పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పాల్సిందే. కాబట్టి ఓకే. మీరు చేయాల్సింది ఇప్పుడు మీకు మీ టైం అంటే మీరు ఏదైతే టైంలో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో ఆ టైం పక్కాగా ఉంటే గిన మీరు ఆ పర్టిక్యులర్ అప్లికేషన్ అర్థం చేసుకుంటారు. ఓకే. లేదు అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ వచ్చేసరికి అంత క్లమ్జీగా అయిపోతుందన్నమాట. అంటే అకౌంట్ పేయబుల్ ఓకే. అంటే ఏందో తెలీదు, అకౌంట్ రిసీవబుల్ అంటే ఏందో తెలీదు, అసెట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోకుంటే. తర్వాత వచ్చేసి మళ్ళీ మీరు చదివేటప్పుడు ఓన్‌గా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు బౌన్స్ అవుతుంది గ్యారంటీ. ఓకే. అందుకోసమే నేను చెప్పేది మీరు డే టు డే మీరు అకౌంట్స్ ఉన్నా లేకున్నా ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఓకే. డే టు డే నేను డెఫినిషన్ చేస్తా ఉంటాను. డే టు డే ఆ పర్టిక్యులర్ ప్రాక్టికల్ ఓరియెంటెడ్ మనం చెప్తా ఉంటాము. దాని ప్రకారం మీరు చేస్తే గన ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటారు. ఓకే. నేర్చుకుంటారు. యాహ్! ఓకే. సో అంటే ఇప్పుడు అకౌంట్స్ బేసిక్స్ నుంచి చెప్తారా మీరు దీంట్లో? ఓకే. మనం ఎస్‌సిపి రిలేటెడ్ ఏవైతే వస్తాయో ప్రతి ఒక్క అకౌంట్ నేను చెప్పాల్సిందే. డెఫినిషన్స్ వస్తే చెప్పాల్సిందే. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే. సో వన్ లాస్ట్ క్వెషన్. సో అకౌంట్స్ ఇక్కడ మనం చేస్తామా? లేకపోతే ఉన్న అకౌంట్స్‌ని మనం సిస్టమ్‌లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామా? ఓకే. ఇక్కడ నేను అదే చూపించింది. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే టాలీలో ఎవరైతే ఏదైనా కంపెనీలు వాళ్ళు ఏదైతే డేటా మనము ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు టాలీ నుంచి మైగ్రేషన్ చేసుకోవాలనుకో. ఓకే. టాలీ ఓకే. నుండి. ఓకే. ఆల్రెడీ డేటా ఉంటుంది వాళ్ళు.
ఓకే. ఓకే. కానీ వాళ్ళకు కంపెనీ ఇప్పుడు మనకు ఎస్ఐపి వాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు. ఓకే. ఒక ఓకే. హౌస్ కన్‌స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తావు ఫస్టు? ఓకే. ఇది ఒక ఓకే. కొటేషన్‌లో ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ మొత్తం చేసుకుంటాం. ప్లాను, తర్వాత దాని తర్వాత అవును. డిజైనింగ్ అన్ని తర్వాతనే ఇట్లా చేయాలి. సేమ్ ఎస్ఏపిలో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఆ కంపెనీ కోడ్ ఏంది? ఆ కంపెనీ కోడ్‌కి ఏ టైప్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ ఉన్నాయి? ఓకే. ఏ టైప్ ఓకే. ఆఫ్ ఓకే. అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ ఓకే. డేటా ఉంది. వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము? ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఓకే. లాస్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము? ఇవన్నీ మనం ఓకే. ఎంటర్ చేస్తానే మనకు చూడండి ఇట్లాంటి అకౌంట్స్ అన్నీ మనకు ఆ కంపెనీ రిలేటెడ్ అకౌంట్స్ అన్నీ ఏ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయో మనం ఫస్ట్ గ్యాదర్ చేయాల. అది. ఓకే. అది చేసేదంతా మీ వర్క్ కాదది. ఎందుకంటే మీరు మహా అయితే 2 ఇయర్స్, 3 ఇయర్స్ పెడతారు. ఒక 8 ఇయర్స్, 9 ఇయర్స్ పెట్టేటట్టుంటే వాళ్ళు గ్యాదర్ చేస్తారనమాట ఇదంతా. ఆ డేటా చేసి దాన్ని బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ లాగా తయారు చేసి మనకు ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ స్టాట్యుటరీ డిపాజిట్ అనేది ఒక పర్టిక్యులర్ అకౌంట్ అయితే, అకౌంట్‌ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? ఆ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్ అని చెప్పినాను. 30,000, 31,000 ఈ అకౌంట్‌ని క్రియేట్ చేయడానికి మనకు ఒక కోడ్ ఉంటుంది. FS00 ఆ ఓకే. కోడ్ యూజ్ చేసుకుంటే మీరిక్కడ 31,000 అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నారు. కోడ్ యూజ్ చేసుకుంటే దానికి క్రియేట్ చేయడానికి మనకు ఈ అకౌంట్ అనేది ఆల్రెడీ రన్ అయితుంటది వాళ్ళ సర్కిల్. ఏది 31,000 రాలేదు. ఓకే. లెట్ మీ టేక్ సమ్ అదర్ అకౌంట్. రా మెటీరియల్ అకౌంట్ ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక రా మెటీరియల్ అకౌంట్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్ అనే ఆల్రెడీ వాళ్ళ డేటాబేస్‌లో ఉంటుంది. కానీ మనం ఈ అకౌంట్‌ని ఎస్ఏపీలో క్రియేట్ చేయాలంటే దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఈ కంపెనీ కోడ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలా. ఆ కంపెనీ కోడ్‌కి ఇది బ్యాలెన్స్ షీటా కాదా అనేది ఎస్ఏపీ వాడు ఇస్తాడు. ఓకే. అకౌంట్ గ్రూప్స్ మనం మెయింటైన్ చేయాలా. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఇది మెటీరియల్ అకౌంటా? ఫిక్స్డ్ అసెట్సా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెసా? ఇట్లా. ఓకే. దాంట్లో మళ్ళీ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. అందుకే ఏ టైప్ ఆఫ్ కరెన్సీ ఇది? ఓకే. వాళ్ళ టాక్స్ కేటగరీస్ ఏంటివి? వాళ్ళది ఫీల్డ్ స్టేటస్ అంటామనమాట. ఏ 5 టైప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్. ఈ ఈ పర్టిక్యులర్ కాన్ఫిగరేషన్‌ని మనం ఎస్ఏపీ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. నువ్వు నార్మల్ చేసే అకౌంట్స్ వేరు. ఇది కాన్ఫిగరేషన్ వేరు. ఇది ఫంక్షనల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటామనమాట. ఫంక్షనల్. అంటే ఓహ్! టోటల్ న్యూ అనమాట. ఇది ఓకే. మీరు. ఇది అయితే ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ఒక ప్రొడక్ట్‌ని మనం ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ అసైన్‌మెంట్ నంబర్ టెక్స్ట్ అని ఉంది చూడండి. ఇక్కడ టెక్స్ట్ అని ఉంది. అంటే మనం ఏదైనా ఒక అకౌంట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ F-02 అనే అకౌంట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు చూడండి టిక్ మార్క్ కనిపిస్తుంది. డాక్యుమెంట్ డేట్ అనేది టిక్ మార్క్. ఈ టిక్ మార్క్ ఇక్కడ ఎలా రావాలా? ఓకే. ఈ టిక్ మార్క్. ఓకే. ఎలా రావాలి అనే టిక్ మార్క్‌ని మనము ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్‌లో. అది ఓకే. మనం నేర్చుకున్నాండి. ఓకే. నాట్ నార్మల్ అకౌంట్స్. అంటే ఎస్ఏపీలో వాడికి ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నామో, ఆ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే. ఓకే. సో, నా డౌట్ ఎలా ఉందంటే మేబీ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు కదా! ఆహా! సో, అది కోడ్ ఎండ్ అలా యూజర్. ఉంటది. అది ఎండ్ యూజర్ అది. అది ఎండ్ యూజర్. అందుకే 3 టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్ అని చెప్పినాను మీకు. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు మనం అంతా అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేసినట్టు అకౌంటెంట్ లాగా నేర్చుకోనవసరం అవసరం లేదా? లేకపోతే ఖచ్చితంగా అది కూడా అది అంత నేర్చుకోవాలా? అవసరం లేదు. ఓకే. ఓకే. ఎందుకంటే అకౌంట్స్ పైన ఏముంది? గ్యాప్ వచ్చింది కదా! అందుకే కన్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటున్నాను. మళ్ళీ కూర్చొని కంప్లీట్‌గా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుందా లేదా అని ఆహాహా! చెప్పేసి. లేదు. మీకు మీరు అంతంగా డౌట్ ఉంటే మీరు ఏమేమి చెప్తానని నేను ఇంకా మండే క్లాస్ కూడా అటెండ్ కాండి. మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే. ఏం ప్రాబ్లమ్. నేను ఏమేమి చెప్తున్నది కూడా తెలుస్తుంది. ఓకేనా? యాహ్! ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? ఎనీబడీ? హలో పూర్ణచంద్ర, వంశీ, అనిల్. హలో పూర్ణ చెప్పండి. సార్ మేము లాస్ట్ టైం 2016-17లో కంప్లీట్ చేసాం ఎస్ఏపి ఫీకో. చేసినావా? హ్మ్. బేసికలీ ఐఎమ్ ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ విత్ ఆల్సో పిహెచ్డి ఫైనాన్స్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్ మై ఎడ్యుకేషన్ పీహెచ్‌డీ కూడా హైయర్ కంప్లీట్ అయిందా? ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయింది. ఓకే. గ్రేట్. ప్రజెంట్ ఓకే. అయితే దట్స్ నేను ఫైన్. ఫైనాన్స్ మేనేజర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్. ఓకే. వెరీ గుడ్. ఫైనాన్స్ మేనేజర్ చూడండి. గా వర్క్ చేస్తున్నాను. చూడు మీరు నేర్చుకున్నప్పుడు కాన్సెప్ట్, ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. అదే నేను అదే మీరు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చెప్తుంటే చేస్తున్నా. నాకు ఓకే. అర్థమైంది. మీరు నేర్చుకున్నప్పుడుది నేను ఆల్రెడీ చెప్పినాను ఇక్కడ. ఓకే. మీరు నేర్చుకున్నప్పుడు ఉమ్, ఇట్లాంటి స్క్రీన్స్ ఉండేటివి. ఏవి? మీకు ఇక్కడే చూడండి. ఉమ్, ఇట్లాంటి ఓన్లీ ఉమ్, జియో స్క్రీన్‌లో మాత్రమే ఉండేటివి. ఇప్పుడు వచ్చేసి అసలు ఉమ్. డేటాబేసే మార్చేసినాడు ఈడు. S/4HANA అవును డేటాబేసే మార్చారు. మార్చేసినాడు. తర్వాత వచ్చేసి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ కూడా కొత్తవి డెవలప్ చేసి, తర్వాత ఈ ఫీరీ యాప్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసినారనమాట. మీరు చేసిన అదే కాన్సెప్ట్‌కి ఫీరీ ఫీరీ యాప్స్ యాప్స్ కూడా కొత్తగా వింటున్నాను. కొత్తది మొత్తం. కొత్తది. అందుకే ఇది ఎవరు ట్రైనింగ్‌లో ఎవరు డెమోలో అసలు ఏ ట్రైనర్ మీకు థియరీ యాప్స్ గురించి చూపించడు కూడా చూపించడు. వాడు టచ్ S/4HANA అనే చేయట్లేదు. చూపిస్తాడు. అవును, ఎవరు టచ్ చేయట్లేదు S/4HANA దాన్ని. అంతే. ఎవరు టచ్ కూడా చేయరు దాన్ని. ఓకే. థియరీ ఉమ్. యాప్స్ అనేది కూడా టచ్ కూడా చేయరు. S/4HANA అంటే ఓన్లీ S/4HANA అని చెప్తాడు. కానీ మనము అలా డెలివర్ చెప్పేసి చేసేటప్పుడు వదిలేస్తున్నారు. చూసా. అని చెప్పేసి వదిలిపెట్టారు.
ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇప్పుడు రేపు పొద్దున వాళ్ళ క్లయింట్ అడుగుతున్నప్పుడు ఫియరీ యాప్ అనేది మనము ఎండ్ యూజర్ కి డెలివర్ చేయాలి. మీరు ఓకే. ఎండ్ యూజర్ కి డెలివర్ చేయాలన్నప్పుడు యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా మనకి నాలెడ్జ్ లేనకుంటే అంటే ఈ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఈ అప్లికేషన్ ఓకే. అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ ఎండ్ యూజర్ కి డెలివర్ చేయకుంటే గన వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి మనకు ఎండ్ యూజర్స్ కి. అంటే ఏమి ట్రైనింగ్? అవును. ఈ అప్లికేషన్ ఎట్లా పోస్ట్ చేయాలా? ఈ పోస్ట్ చేయడానికి మనం ఏమేమి అప్లికేషన్ ఏమేమి యాప్స్ ఉన్నాయి? ఆ యాప్స్ అన్ని మనం ఒక ఒక పీడిఎఫ్ లో గాని ఒక పీపీటీలో గాని తయారు చేసి వాళ్ళకు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలా, డేటా ఎంటర్ చేయాలా, ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేయాలి అని ఒక పీపీటీ టెంప్లెట్ లాగా తయారు చేయాలన్నమాట. చేసి వాళ్ళకు ఒక 1 వీక్, ప్రస్తుతం 10 అయితే డేస్‌లో మేము ఒక టాలీలోనే అన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్ అన్ని ఫైనల్ రిపోర్ట్స్ అన్ని తయారు చేసుకుంటున్నాము. చేసుకుంటాం. మీరు అయితే ఇప్పుడు మాకు ఈ ఎక్సెల్ షీట్. ఇంట్లో హెన్నాతో మాకేమన్నా రిలేటెడ్ ఉంటది కదా! ఎండ్ యూజర్‌లో చూసుకోవచ్చు. కరెక్ట్. అది. హ్మ్. హ్మ్. ఇప్పుడు అప్డేట్ ఇంకెవరైనా అదేనండి. అప్డేట్ చెప్పండి. వర్షన్స్ వెళ్ళినప్పుడు కొత్తగా వీళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఎస్ఏపీ ఫికో అటాచ్‌మెంట్ ఉంటది అలా. కరెక్ట్. ఇక దానికి హ్మ్. మేము ఎలా చేస్తే బావుంటది? మాకు మీ అడ్వైస్ చెప్పండి. ఓకే. మీరేం లేదు. అంటే ఇప్పుడు మీరు అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ అంటే నేను 10:00 స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. అదొకటి మీరు చూసుకోండి. డే టు హ్మ్. డే మటుకు ఖచ్చితంగా మీరు 1 అవర్ మీరు ప్రాక్టీస్ నేను 1 అవర్ క్లాస్ చెప్తున్నానంటే ఇంకా నెక్స్ట్ 1 హ్మ్. అవర్ మీరు గాని ప్రాక్టికల్‌గా చేయగలిగితేనే డెస్క్‌టాప్ మీద ప్రాక్టికల్‌గా మీరు చేయమంటారా? ఓన్‌గా చేయగలిగితేనే అప్పుడే మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. అంటే మీరు ఆల్రెడీ డెస్క్‌టాప్ మీద చేసి చెప్పండి. డెస్క్‌టాప్ మీద చేయమంటారా? డెస్క్‌టాప్ అంటే మనకు సర్వర్ ఇస్తాం మనం. మన సారు నరేష్ సారు మీకు సర్వర్ సెపరేట్‌గా నేను ఆ లాగిన్ కూడా నేను చెప్తాను. ఎట్లా లాగిన్ అయ్యేది. ఇప్పుడు మన సర్వర్ ఇది. ఓకే. ఓకే. మన ఇన్‌స్టిట్యూట్ సర్వర్. ఈ సర్వర్‌లో ఎట్లా లాగిన్ అయ్యేది. డెస్క్‌టాప్ అంటే మీకు డెస్క్‌టాప్ ఇయ్యము. రిమోట్ డెస్క్‌టాప్ ఇస్తామనమాట మనం. రిమోట్ డెస్క్‌టాప్‌లో ఇచ్చి దాని నుంచి హ్మ్. ఎందుకంటే మీ డెస్క్‌టాప్‌లో నేను ఇన్‌స్టాల్ చేశాననుకో ఫియరీ వర్క్ కాదు. ఫియరీ వర్క్ హ్మ్. కాదు. కాబట్టి మనము ఇట్లా ఒక రిమోట్‌లో ఇచ్చేస్తే ఆ రిమోట్ లాగిన్ ఎట్లా లాగిన్ అయ్యేది అవన్నీ నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ హ్మ్. డే టు డే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారంటే సబ్జెక్ట్ అయితే మీకు గ్యారంటీ వస్తుంది. పక్కా. అంటే నేనెట్లా ప్రాక్టీస్ చేయాలి? మీరు అదేనండి. మీకు సర్వర్ ఒక్కొక్క యూజర్‌కి ఒక్కొక్క యూజర్ ఇస్తాం మనకు సెపరేట్‌గా. ఇప్పుడు ఏదైతే ఓకే. నేను ఇక్కడ లాగిన్ అయితున్నానో, ఇప్పుడు నీ హ్మ్. యూజర్ అనుకో నువ్వు ఉన్నావు అనుకో, నీ యూజర్ హ్మ్. నేమ్ నేను మళ్ళీ ఒక సెపరేట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే. హెచ్‌టీసీ నాకు యూజర్ సపోర్ట్ నేమ్. కావాలంటే ఎట్లా? అదే నీకు సెపరేట్‌గానే ఇస్తాను. హ్మ్. ఇప్పుడు మీకు నేను కాదు ఇచ్చేది మన ఇన్‌స్టిట్యూట్. ఓకే. హ్మ్. వాళ్ళు ఇప్పుడు నీకు 12 అనిందనుకో ఆల్రెడీ ఇంగ ఒక 15 వాళ్ళు ఒక కొత్తది క్రియేట్ చేస్తారనమాట. నీకు సెపరేట్ యూజర్ హ్మ్. నీవే ఇంకా. ఓకే. హ్మ్. అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఇంగ. అట్లా మేము అన్నమాట. చేస్తాం అంటే సార్. కాకపోతే ఆ! మనకేదైనా ఎక్కడైనా సపోర్టింగ్ హెల్ప్ మీరు అది మెటీరియల్ సపోర్టింగ్ చూసేసి ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్ చేసి ఓకే. సపోర్టింగ్ అది మనం ఎక్కడన్నా ఉన్న ఆ! ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు వాట్సాప్ అనే గ్రూప్ ఇప్పుడు ఒకసారి అంతా ఎన్రోల్‌మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తారు. మీకు ఒకవేళ ఓకే. స్క్రీన్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏదన్నా వచ్చిందనుకో ఎర్రర్ ఇమ్మీడియేట్‌గా వాట్సాప్‌లో పెట్టేయొచ్చు. స్క్రీన్ షాట్ తీసేసి పంపించేస్తే హ్మ్. కొన్నిసార్లు ఏదన్నా ఒక రెస్పాన్స్ లేట్‌గా ఉండొచ్చు. బట్ మీకు ఇమ్మీడియేట్‌గా అయితే 90% ఇమ్మీడియేట్‌గానే వచ్చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఏదన్నా నేను డ్రైవింగ్‌లో గాని, తర్వాత మీటింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు ఆ ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ ఉంటది. ఓకే. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అయితే గన ఆ రోజుకి అప్పుడప్పుడే మీకు ప్రాపర్‌గా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఇష్యూ ఉంటే గన నేను ఆన్‌లైన్‌లో ఉంటే గన నేనే చేసి పెట్టేస్తాను. ఓకే. లేకుంటే స్క్రీన్ చేసినా కూడా నేనే చేస్తాను. లేదంటే మీ చేతనే చేపిస్తాను. అదొకటి. ఓకే. లేదు ఇంకా కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ ఇంటిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అయితే గన నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో మనం ఫస్ట్ 5 మినిట్స్ ఆ పర్టిక్యులర్ ఎర్రర్స్‌ని రెక్టిఫై చేసి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్‌కెళ్దాం. అది అది మనం చేసే పర్టిక్యులర్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. అర్థమైందా? సార్ నాకొక డౌట్ ఉంది సార్. ఆ! గౌతమ్ చెప్పండి. ఇప్పుడు వెండర్ మేనేజ్మెంట్‌లో మనకి క్లయింట్ కంపెనీ కోడ్ గాని, అకౌంటింగ్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ గాని వాళ్ళే ఎంఎంలోనే క్రియేట్ చేస్తారు కదా! ఫికో రోల్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతది? ఆ! అది దాన్నే మనం అకౌంట్ పేయబుల్ అంటాం కదా! ఇప్పుడు మనకు ఈ వెండర్ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్టే తీసేసినారు మొత్తం. అంటే ఆ! ఎస్ఏబీలోంచి వాడేం ఓకే. చేసినాడంటే ఈ వెండర్ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అందుకోసం నేను ఇక్కడ చెప్పింది ఒక పాయింట్. ఓకే. బిజినెస్ పార్ట్నర్ అని ఎక్కడో ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినట్టున్నాను ఇక్కడ. సరే. అవును. ఇక్కడ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏపీ అనుకోండి. ఏపీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు ఎస్ఏపీలో ఓకే. ఈ ఏపీలో అకౌంట్ పేయబుల్‌లో ఈ వెండర్ అనే కాన్సెప్ట్‌ని మనకు యాక్చువల్‌గా ఒక 20 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఉన్నాయి. XK012, ఓకే. XK06, ఓకే. MK012, MK06 ఓకే. ఓకే. FK012, FK06 ఇట్లా అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6 అట్లా. ఓకే. ఈ ఓకే. 18 తర్వాత ఇంకా కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇవన్నీ రీప్లేస్ చేసేసి ఒకటే కోడ్ ఇచ్చినాడు బీబీ. ఓకే. ఇది వెండార్‌కనమాట. ఇది వెండార్‌కి. అంటే దీన్ని ఓకే. వెండార్ అనడం లేదు. ఇప్పుడు సప్లయర్ అంటున్నాం మనం. అంటే 2 సేమే. నేమ్ ఓకే. మార్చినాడు. తర్వాత ఓకే. అలానే మనకు అకౌంట్ రిసీవబుల్‌లో వచ్చేసి కస్టమర్ అనేవాళ్ళం మనం. ఓకే. ఏఆర్‌లో. ఆ ఓకే. ఏఆర్‌లో కస్టమర్‌ననేది తీసేసి
ఇక్కడ ఒక 18 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఇస్తున్నాడు అనమాట. XD012, XD012, 3, 4, 5, 6 అట్లా. FD012, FD06, VD012, VD06 ఇట్లా మనకు చాలా ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ. ఈ ఓకే. 18 అనేది ఈసీసీలో వర్క్ అయ్యేటివి అనమాట. ఈసీసీలో. వీటినన్నీ ఓకే. తీసేసి ఒకటే కోడ్ ఇచ్చినాడు. దాన్ని బీపీ అంటాము. అంటే నువ్వు ఒక బిజినెస్ పార్ట్నర్. కస్టమర్స్‌ని గాని బిజినెస్ పార్ట్నర్ అన్నాం. ఒక కస్టమర్స్‌ని గాని, వెండర్‌ని గాని క్రియేట్ చేయాలంటే బీపీనే యూజ్ చేయాలా. ఈ ఓకే. కాన్సెప్ట్ ఏంటికి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినాడంటే, ముందు మనం ఏంటంటే ఒక XK01 ఒక వెండర్‌ని క్రియేట్ చేయాలంటే గిన వెండర్ నేమ్ గంగాధర్ అనుకో. వెండర్ నేమ్ గంగాధర్ అనుకో. ఇప్పుడు కస్టమర్ వచ్చేసి XD01లో వాడు మళ్ళీ గంగాధర్ నేమ్‌ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాడు వాడు గంగాని. అంటే డబుల్ డూప్లికేట్ డబల్ అయిపోతుంది. అంటే ఇది ఎంఎంలో, ఇది ఎస్డీలో. కానీ అవును. వీడు ఎంఎం వాడికి తెలియదు ఇది ఏది క్రియేట్ చేసినాడు. ఎస్డీ వాడికి ఏం తెలియదు. ఓకే. ఇక్కడ ఓకే. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఓకే దీన్ని డూప్లికేట్‌ని లేకుండా ఓకే బీపీ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేసి గంగా అనే మాస్టర్ డేటా క్రియేట్ చేస్తాం ఫస్ట్. ఓకే. యూనిక్ నంబర్ గంగా వస్తది. అదే యూనిక్ నంబర్ వస్తుంది. ఓకే. అదే 1001 అనేది ఎస్‌డికి, కొట్టాయి. ఎస్‌డికి, ఎంఎంకి అన్నిటికి అన్నిటికి సింక్. ఇదే ఇస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు ఈ గంగా అనే దానికి ఎంఎంలో అయితే గనుక పర్చేజింగ్ రిలేటెడ్ డేటా ఇచ్చేస్తాం. ఓకే. ఓకే. ఈ గంగా అనే దానికి వీడికి సేల్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ ಇದೆ. సేల్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ అంటాం. అదే వీడు ఎంప్లాయీ అయితే గనుక ఒక ఎంప్లాయీ నంబర్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే. అప్పుడేమవుతుంది? దిస్ ఈస్ యూనిక్ డేటా. దిస్ ఈస్ మరి ఫికో పర్చేజింగ్ రిలేటెడ్ విత్ కంపెనీ కోడ్ డేటా ఎంఎం. ఓకే. ఓకే. పర్చేజింగ్ విత్ సేల్స్ విత్ కంపెనీ కోడ్ డేటా ఎస్‌డి. ఓకే. ఎంప్లాయీ డేటా విత్ హెచ్ఆర్. బట్ ఓకే. డేటా ఈస్ యూనిక్. ఓకే. దిస్ ఓకే. టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ బీపీ అన్నమాట. ఈ బీపీ అనే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. ఈ బీపీ కాన్సెప్ట్ అనేది ఫికోలో ఉంటదా అండి? సెపరేట్ అది? అన్నిట్లో ఖచ్చితంగా మనం చేస్తాం. నేను చూపిస్తాను నేను. ఇది లేకుండా ఓకే. ఫికో లేదసలు. ఓకే. ఓకే. ఫికో లేదనమాట. ఇది లేకుండా ఫికో లేదు. నాకు ఈ ఇంకొక డౌట్ ఉందండి. 2020లో కరోనా టైంలో ఓన్లీ బీపీ వచ్చినోళ్ళకు ఓన్లీ బీపీ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చినోళ్ళకే జాబ్‌లొచ్చినాయి. బేసిక్ ఓకే. బీపీ కాన్ఫిగరేషన్. ఇప్పుడంటే ఓకే. సినారియో వేరిపోయింది. ఓకే. దట్ టైమ్ ఓన్లీ బీపీ కాన్ఫిగరేషన్ నాకు తెలుసంటేనే జాబ్ ఇచ్చినారు. ఓకే. 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 నాకు ఇంకొక డౌట్ ఉందండి. ఇప్పుడు ఇది అడ్వాన్స్డ్ అంటున్నారు కాబట్టి హ్మ్. అంటే మాన్యుయల్‌గా చెక్ ప్రాసెస్ అవుతదా? ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్‌తో లింక్ అవుతదా ఇది? ఏది? ఇప్పుడు మనం చేసే ఫికో ఏదైతే ఉందో, హ్మ్. హ్మ్. మనం జస్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తాం. ఎండ్ యూజర్ ప్రాసెస్ చేస్తాడు. ఒక కరెక్ట్. కరెక్ట్. ఒక అమౌంట్ అకౌంట్ పేయబుల్‌కి ఒక చెక్ అమౌంట్ ఉందనుకోండి. హ్మ్. దాన్ని హ్మ్. మనం ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్‌లోకి కనెక్ట్ చేసి పేయబుల్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉందా? లేకపోతే జస్ట్ ఆహ్, ఏదైతే సమ్ అమౌంట్ దానికి ఉందనుకోండి. ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా! దానికి మనకు ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేసెస్ అంటాం అన్నమాట. అంటే మన వర్క్ ఏం చేయాలా? ఓకే. ఆ పర్టిక్యులర్ వెండర్ ఇన్ పేమెంట్ గాని, కస్టమర్ పేమెంట్ గాని మనం జనరేట్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇది థర్డ్ పార్టీ అవుతుంది బ్యాంకింగ్. అవును. బ్యాంకింగ్ అని. అవును. దానికి ఓకే ప్రోగ్రామ్ బ్యాపీ అంటాం. బిజినెస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది వర్క్ అయితుందన్నమాట. ఓకే. ఆ ఇంటర్ఫేస్ రన్ చేస్తే మనము ఎస్ఏపీ నుంచి నాన్ ఎస్ఏపీకి, నాన్ ఎస్ఏపీ నుంచి ఎస్ఏపీకి డేటా ట్రాన్స్‌ఫర్ అయితుంది. డేటా. ఓకే. ఓకే. అంటే ఆ ఆప్షన్ ఉందా లేదా అనేది ఉంది. ఉంది. జస్ట్ ఉంది. ఉంది. దాన్ని బ్యాపీ అంటాము. దాన్ని ఓకే. వచ్చేసి అబాప్ అన్‌హానా అనే ఒక కోడింగ్ ఉందన్నమాట. ఓకే. 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 అబాప్ అన్‌హానా తర్వాత ఫియరీ, తర్వాత ఓ డేటా, తర్వాత ఓకే. ఇట్లాంటి కోడింగ్స్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు చేస్తారు.